Premnath garu, namaskaram andi. Namaste. Sir, మేము అక్కడ హైదరాబాద్ లో కలిసినాం ఇంతకు ముందు. మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటారా? హైదరాబాద్ కాదండి, నేను ట్రివాండ్రంలో ఉన్నాను. అక్కడ ఆదోనిలో వర్క్ చేశాను. ఆదోనిలో వర్క్ చేశాను. మా ఊర్లో వర్క్ చేశారా మీరు? ఊరే. అదే నేను ఫస్ట్ అదే నందినికి అడిగాను, ఊరు ఎక్కడే అని. తెలంగాణ రాయలసీమే కదా, అదోనే కదా? అవును, రాయలసీమ. రాయలసీమ అదోనిలో పిరమిడ్ కూడా నేను ఒకసారి వచ్చాను. వచ్చారా మీరు? వచ్చాను. నేను అప్పుడు 95 to 2000 అక్కడే ఉన్నాను. అప్పుడు పిరమిడ్ లేదు. దాని తర్వాత పిరమిడ్ 2006 లో వచ్చింది పిరమిడ్. 2006 లో వచ్చింది. దాని తర్వాత నేను అక్కడికి వచ్చాను. నాకు 2-3 ఫ్రెండ్స్ అక్కడే ఉన్నారు, అక్కడే వచ్చాను. ఓకే. వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Welcome to PMC Malayalam. Thank you, madam. Very much honored to receive to be with you in this platform. We are very proud and happy to have you with us. I am very happy. Yesterday Seema session was there, Kerala session. Okay. Today another Kerala session. Yes. So, yes. it is spreading very yes. Fastly. Yes. By our great Brahmrshi Pita Patriji, he has initiated us into this path of divine meditation. So, with the blessings of Patriji, of our Guru Patriji, we shall start this program. And I invite Malini to give us an introduction. Namaste, I'm Malini. My dear friends, my dear masters, and my dear gods, I welcome you all to PMC Malayalam. Today, we are starting a brand new program titled Divya Sangamam. In this show, we invite great masters and request them to share their pearls of wisdom and experiences with us. Today, in our talk show, our first guest is Brahmarishi Premnath Makam. He is a great senior pyramid grandmaster who has been associated closely with Brahmarishi Patriji and has been practicing Ana-Pana-Sathi Meditation since 3rd August 1997. He was also bestowed the title Brahmarishi in 2018 by Patriji. He has been traveling tirelessly around the country and every nook and corner of Telangana to teach Ana-Pana-Sathi meditation. I welcome you, sir, to PMC Malayalam. I now request Grandmaster Supriya ma'am to speak a few words. Thank you. Thank you, Malini. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മാലിനി പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യജ്ഞാനം നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു. അതിന് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ സംഗമത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനായി ഞാൻ നന്ദിനിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക്. Everybody can understand English? Otherwise, I will speak in Telugu. Santhosh ji will translate in Malayalam. Okay. That okay, also we can do. Santhosh, parayamo? Parayam. Sure. Okay. It will be better. Okay then. Everybody can understand, no? Okay then. Because Santhosh master is there. Telugu master. In between, you can speak in English also, sir. Yes. No. If I speak in Telugu, if you translate in Kerala, Malayalam, everybody can understand. No? Yes. That's because there is an option. I never expected Santhosh ji in this session. I'm so happy.
So everybody can reach the subject, Yes. no? Yes. Okay. So, uh, Nandini, please. Uh, Good evening, Premnath sir. Good evening, Supriya ma'am. Good evening, Santhosh sir, and good evening to all the pyramid masters attending this session. Sir, it's a great honor, sir, to have you here in our Kerala session. That too, first time I'll be taking an interview. So it's a great honor for me. So many times we are speaking, but visually I'm seeing you Yeah, we have seen you rarely. So, sir, Okay. then with your permission, sir, can I begin asking questions, sir? Okay, definitely. Sir, could you tell us about your early life before you joined the pyramid meditation? See, from my childhood, my life was a challenge for me because when I was studying third standard, I was not with my mother and father. I was with my uncle and auntie in Anantapur. Total, my childhood was not with my father and mother. See, whoever, anybody likes only mother, no? I didn't have that affection and love of my mother. Only when I was going in holidays, I was spending with my mother. That was a challenge, big challenge for me. And in the childhood, I was very soft. Even now, I'm not arrogant. My uncle was so angry. He was short-tempered, totally opposite to me. I have to bear my uncle and auntie because they were elders. I was very kid. It was a great challenge. Afterwards, after my studies, up to degree, I was in Anantapur. I studied in Anantapur College and Anantapur one LRG English medium school. And after my studies, again I came back to Adoni with my father and mother. I started business. My father was not so intelligent in business. Even my elder brother was innocent. I took the responsibility of total family. 7 brothers, 1 sister, mother, father, grandmother, grandfather. Very big family. It was very difficult for me to earn because we didn't have the money. Nobody was supporting to invest money. It was also a challenge. Afterwards, I started a vermicelli factory with a little investment of 5,000 rupees. I took it a challenge. I succeeded, and I started another one provision stores and one financial business and another business with my friend. Slowly, I had the experience of business. Even in business was also a challenge for me. Total my physical life from my childhood until I started my spirituality, it was a great challenge. It was a great challenge. But successfully, I succeeded in my business, and now my total brothers are well sufficient in financial, and they all are very happy. So I am satisfied. I had the opportunity to look after the family dharma, kutumba dharma. Really, I am satisfied. From my childhood, I had the ambition to know where is the divine power and how to utilize the divine power. I had a search, but I was not putting any question to anybody. It was my thought. In 1997, August, second Saturday night, I was doing in my business in my shop. One great master, because
He's a great master because he gave a pamphlet of Patriji to me. Otherwise, I was not able to sit here now today. That took me to Patriji. Next day, August 3rd, 1997, Sunday morning, Patriji made me to sit in meditation. I was totally forgotten myself. I entered into the depth of my conscious. I felt ultimate bliss. On that day, I got the total answer. Divine power is in the soul. It is hidden in the soul. The technique is meditation to awaken the divine power and utilize the divine power. This was my physical life and physical challenge. Premnath sir, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ ബാല്യകാലത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വലിയ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തില് ആണ് അദ്ദേഹം പൂജാതനായത്. അച്ഛന്, അമ്മ, അപ്പൂപ്പൻ, അമ്മൂമ്മ, അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പൂജാതനായത്. അദ്ദേഹം ബാല്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബപരമായ ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്ത് അദ്ദേഹം രംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹവും എത്തിപ്പെട്ടു. സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാലം കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടത്തില് ബിസിനസ്സിൽ നല്ല പുരോഗതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന കൂട്ടത്തില് ഒരു ദിനം, ഒരു 2ാം ശനിയാഴ്ച, ഒരു ധ്യാനം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അറിയാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയും ആ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയ കാവ്യൊന്നും ഇല്ല, കാവ്യൊന്നും ധരിക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടത്. അത് മറ്റാരും ആയിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ബ്രഹ്മശ്രീ സുഭാഷ് പത്രിജി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടൊത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ധ്യാന പരിപാടിക്ക് പ്രേംനാഥ്ജി ഇരുന്നു. ആദ്യമൊന്നും അത്രയൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഒരു മഹാഗുരുവാണെന്നുള്ള മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ധ്യാനത്തിലെ മുഴുകി. പ്രേംനാഥ്ജി ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകി കുറേശ്ശെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോയി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ധ്യാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനെത്തും. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ കിട്ടി. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്തൻ അറിവായിരുന്നു, ഒരു പുത്തൻ ഉണർവായിരുന്നു, ഒരു പുത്തൻ ജ്ഞാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചത്. അതിനെ തുടർന്ന് പത്രിജിയുടെ ഫോളോവറായിട്ട് പത്രിജിയെ പോലെ തന്നെ ഉയർന്നു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിന്റെ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. So the second question is, could you please tell us about the early years of Pyramid Foundation and the struggles faced for the purpose of Pyramid Movement? See, 40 years back, Pati sir did meditation with the help of his friend Ramachandra Reddy. He was a guru for Pati sir because he taught meditation to Patriji. He was a colleague in his office and he was a friend. He started meditation, and in 1979 he started teaching meditation. From 1997 to 1989, he had maximum 125 members of Pyramid Masters. But it took 10 years for him to have 25 Pyramid Masters. To translate, sir. If I could tell lengthily, it will be difficult for you. 40ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പത്രിജി പിരമിഡ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് വന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊളീഗും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന ശ്രീ രാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്രിജിയുടെ ഗുരു.
1979 അദ്ദേഹം ആ ഒരു ധ്യാനത്തെ പറ്റി പത്രിജിയോട് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 97 പത്രിജി കൂടുതൽ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി. 97 മുതൽ 1989 വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ധ്യാനത്തിന്റെ ആ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം പേര് ഈ മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 10-25ഓളം അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ആ ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ പരിശീലനത്തില് പത്രിജിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. At that time, it was very difficult to teach meditation because nobody was hearing meditation. From 1994 to 1997, he was traveling from Kurnool to Adoni 100 kilometers to teach meditation. One school teacher was there, Ramanam Murthy. He was gathering two or three people. Patriji was teaching 1 hour meditation and making them to practice 1 hour meditation, and he was coming back. See, it took 3 years to catch me. In 1997, I met Patriji. Until then, he was traveling for the sake of 2 people, 3 people, 100 kilometers. Even if he didn't have the seat, he was coming with standing position. It was so difficult for him to teach meditation. ധ്യാനത്തിന് പത്രിജി ആദ്യം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ആൾക്കാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ആൾക്കാർക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ പത്രിജിക്ക് ആദ്യം ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പത്രിജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 വർഷം, അതായത് 94 മുതൽ 97 വരെ ആരെയും പത്രിജി നിർബന്ധിച്ചൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന ഒരു ശകലം നേരം ധ്യാനം കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണൂലാണ്, റായലസീമയിലെ കർണൂലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം സ്ഥലം. അദ്ദേഹം കർണൂലിൽ നിന്ന് ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് അഡോണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അപ്പം അഡോണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ, 3 മണിക്കൂർ ബസ് യാത്രയാണ്. ആ ബസ് യാത്രയിലാണ് അദ്ദേഹം വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ആ അഡോണി ഭാഗത്ത് രമണമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അധ്യാപകനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2-3 പേരെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചത്. 1 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകൾ ധ്യാനത്തിനെ പറ്റിയും ധ്യാനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പോലും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നു വന്നില്ല. പിന്നെ 1997, 94 പത്രിജി അഡോണി വന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1997 നമ്മുടെ പ്രേംനാഥ്ജിക്ക് പത്രിജിയെ ആയിട്ട് ഒരു ദർശനത്തിന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. 1997 പത്രിജിയെ പ്രേംനാഥ് സാറ് മീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം പത്രിജിയിൽ ആകർഷണനായി. ആ പത്രിജിയുടെ ധ്യാനത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാദ് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പിന്നീട് പ്രേംനാഥ്ജി ഉണ്ടായിരുന്നു. So once I was traveling with Patriji sir, from Gutti to Guntakal. Guntakal bus stand, when we reached the bus stand area, in the vehicle, Patriji sir showed this, Premnath, see this bus stand, Guntakal bus stand. From Kurnool to Guntakal, I traveled 1 year, weekly once, to teach for 1 person meditation. For 1 person, we traveled weekly once, 1 year. It was so difficult to do prachara, to spread meditation. ഗുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു തവണ അദ്ദേഹം പത്രിജിയും പ്രേംനാഥും ജിയും കൂടെ ഗുത്തിയിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടക്കലിലേക്ക് ഒരു തവണ പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഗുണ്ടക്കൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, കർണൂലിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടക്കലിലേക്ക് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വെച്ച് വരുമായിരുന്നു. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം ഞാൻ വരുമായിരുന്നു. എന്തിനാണ്? ഞാൻ ഒരാളെ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കാൻ. അതായത് ഗുണ്ടക്കൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അയാളെ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം ഞാൻ ഗുണ്ടക്കൽ വന്നിരുന്നു. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം വന്നിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
And he told me, from Kurnool to Anantapur, I traveled 3 years, weekly once, to teach 3 people meditation. കർണൂലിൽ നിന്ന് അനന്തപൂരിലേക്ക് 3 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം വന്നു. അതും വീക്ക്ലി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒരിക്കലായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ അനന്തപൂരിലെ 3 പേരെ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത്. പത്രിജി എന്തുമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. When I started my spreading meditation in my town, nobody was hearing meditation. I was very fond of teaching meditation. If anybody hears my, accepts me, I was feeling so happy. That was the position. Morning one house, afternoon one house, evening one house. I traveling to one house, 2, 3, 4, 5 people. If they gather, I was spending 2 hours to teach 1 hour meditation and to make them to sit in meditation for 1 hour. That was my position. പ്രേംനാഥ് ജി പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹവും ഈ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓരോരോ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അല്പനേരം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കൂ, അല്പനേരം ധ്യാനിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോരോ വീടുകളിൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. ഓരോരോ 4-5 ആൾക്കാരെ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പറയായിരുന്നു. അത്രമാത്രം കഠിന അധ്വാനമൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് വരാൻ വലിയ വൈമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. Now, see, I am sitting in my house. I am teaching meditation to lakhs of people. Every day, night, yesterday night, Kerala session, Seema Madam session. Day before yesterday, Ahmedabad, Gujarat session. Today, again, Kerala session. Tomorrow, Karnataka session. Like this, see, our Guruji, Patriji, had created a thought like this. Dhyan Jagat, meditation world, vegetarian world, pyramid world. Dhyana Jagat, Sakar Jagat, pyramid Jagat. He created a great thought. And he worked day and night without wasting a single minute. It was very difficult for him. He didn't have money to travel. See, when he left his job in 92, he was getting 50,000 per month at 1992. He was traveling in the flight. He had a vehicle, driver, quarters, every facility, luxurious life. But why he left his job? See, for Patriji or for me, we need time to spread meditation, to teach meditation. So Patriji left his job. Financially, it was very difficult for him, not for him, for Varnamala Patri Madam to maintain the family. He was not caring the family. He was not looking about the family. Really, Madam, Varnamala Patri Madam, very great master, very great master. She gave full support to our Guruji. Behind the screen, director is Patri Madam, acting Patriji. It was so difficult for him. If anybody gives a ticket, he will travel in the bus, he will travel in the train. Once what happened? Everybody went to bus stand to give send-off to Patriji. He was just climbing the bus and getting down. Then they felt, oh no, you have not given ticket to Patriji, so he is not sitting in the bus. When they gave him ticket, he traveled to Kurnool. That was his position. See, all of you have seen him in a high-level position. We have seen him in ordinary position. We are going to the bus stand, we are going to the railway station to give send-off to Patriji. It was the position. He never cared in
any facility, whether that is wherever he goes, the accommodation will be also not available. He was sleeping in the bus stand and he was going to their house in the morning. If he reaches 4 o'clock, he was sleeping in the bus stand. Morning 7 or 8, he was going to the home and knocking the door. Just now I arrived. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഓരോരോ അനുഭവങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു ധ്യാനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ, ഹൈദരാബാദിൽ എന്താ സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അവർ 2ഉം 3ഉം പേരും വെച്ച് ആദ്യം മെഡിറ്റേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ലക്ഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കൂടി ആൾക്കാർ കൂടി വന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാര് ധ്യാനത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പത്രിജി സാറിന്റെ ആ സ്വപ്നം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പോഴാണ് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അദ്ദേഹം ധ്യാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ധ്യാന ഭാരതം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ധ്യാന ജഗത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ലോകം മുഴുവൻ ധ്യാനത്തിന്റെ ആ ഒരു സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരിലൂടെയും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും ആ ധ്യാനത്തിന്റെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പത്രിജി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു, ആദ്യമല്ല പത്രിജിയുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, പണം ഇതിനൊരു കാര്യമേ അല്ല. പത്രിജി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പത്രിജിയുടെ കയ്യില് 5 പൈസ ഇല്ല, പത്രിജിയുടെ പോക്കറ്റ് പൈസ ഇല്ല, പത്രിജിയുടെ ഷർട്ടിലോ ഒന്നും, കയ്യിലെ പൈസ ഇല്ല, വാച്ചില്ല, ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം ബസ്സിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് പത്രിജിയോട് ചോദിക്കുക, അങ്ങക്ക് എവിടെ പോകാനാണ്? എനിക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ പോകണം. അദ്ദേഹം തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് മെഡിറ്റേഷന് പോകാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ചില സമയത്തൊക്കെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ 4 മണിക്ക് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു 5 മണി 6 മണി ആകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൂട്ടാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, പത്രിജി അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരം? ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത്ര ഒരു ലളിതമായിട്ടൊരു രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാഷ് ബിസിനസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ സോഷ്യല്, വളരെ സൗഹൃദമായിട്ട്, ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ഭക്ഷണം എവിടുന്ന് എങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെയാണ് വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അവർക്കൊന്നും വിശന്നിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുറന്നു വന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രേംനാഥ് ജി പത്രിജിയെ പറ്റി നേരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. See, Patriji traveled with so much difficult at the time, and he didn't left the teaching. Nobody is hearing why I should do this. So much patience, so much patience. We need patience to do meditation, to teach meditation, to spread meditation. Otherwise, it is not possible. Now, that is not, now this time is not like that. We are very busy. I can't give date to anybody immediately within the moment. I have to think, I have given this date to somebody. He was telling, Premnath, now we are begging everybody, do meditation, please do meditation, please do meditation. In future, everybody will be behind us. Please teach meditation, please teach meditation. It happened. It is happening now. No master is free. Every master is very busy. Any master can't give his date immediately, because our Guruji's so dedication, unlimited dedication, day and night. He was traveling, he was teaching, he was coming to our town night. The total night we were spending with Patriji. Early morning 2-3 o'clock he was going to sleep. I've seen him, how he traveled, how he worked, and how he encouraged all of us.
Really, I'm so fortunate. I spent 25 years with Guruji. This is my real fortunate for me in this incarnation. പത്രജിയുടെ അധ്വാനത്തെ പറ്റി പറയുകയായിരുന്നു. പത്രജി വളരെ പേഷ്യൻസ് ഉള്ള, വളരെ ക്ഷമാശീലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുപോലെ പത്രജി ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കാതുള്ള അധ്വാനമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഡെഡിക്കേഷൻ, ആ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളോടുള്ള അഭിവാഞ്ച, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പത്രജിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ധാരാളം യാത്രകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആൾക്കാരെ ധ്യാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം. ഏകദേശം 25 വർഷത്തോളം പ്രേംനാഥ് ജി അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഗുരുജിയുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും ആ ഒരു പിന്നെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥമായുള്ള ഒരു പഠനത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതിയും കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്രജിയാണ് നമ്മളിലൂടെ ധ്യാനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേംനാഥ് ജി പറയുന്നത്. This was a just starting journey of Patriji and my journey. So that was a very enlightening experience to even hear it. It was like reliving all that struggle and all that movement that everybody had to go through. It was like living that. We can feel that, sir's, the greatness of Patriji, his dedication, and all the pyramid masters. I mean, that their hard work, we can feel that by simply listening. It's like living it. So the next question is, in today's world now, sir, the mind is always wandering because of all the worldly things. So how do we bring the mind under control? And how do we do meditation with this kind of a wandering mind, monkey mind? How do we control the monkey mind and do dhyanam? See, there are two lives. One is physical life and another is spiritual life. Bhagavad Gita says, if you take two incarnations, you will become God. First incarnation will take the birth from the mother's womb. Until we start meditation, only physical life. This is one janma, one incarnation. When we start meditation with the help of a guru or any book or previous incarnation, then the second janma, then will become the God. Until we start meditation, we are only human being. When we start meditation, then we will become the God. Human being always, he won't be with human being is not being, he is a doing. Being means he has to with him. If the mind travels, human doing. If the mind stops, human being. We are telling human being, but he is not with him. So when we start meditation, then this monkey will become Vayuputra. The monkey is traveling to the past and future. So you have to make the monkey Vayuputra. Vanara becomes Vayuputra. Whoever observes the natural breath, he becomes Vayuputra. Translate, sir. അദ്ദേഹം എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാ പറയുന്നത് നോക്കി. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് 2 ലൈഫാ ഉള്ളത്, ഫിസിക്കൽ ലൈഫും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യജീവിയായിട്ട് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ ആ ഒരു സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു ധ്യാനിയായി മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു മങ്കി മൈൻഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലൈഫിലാണ്. ഫിസിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചല്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ചാഞ്ചല്യപ്പെട്ട പിന്നെ വാനര മനസ്സ് എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത്? ധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ അന്തർലീനമായിരിക്കുമ്പോൾ.
ആ ധ്യാനത്തിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മങ്കി മൈൻഡ് മാറിയിട്ട് വായുപുത്രനായിട്ട് അത് കൺവെർട്ട് ആയി വരും എന്നുള്ളതാണ്. വെറും ഒരു കുരങ്ങൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലെ ഫിസിക്കൽ ലൈഫിലെ ഒരു കുരങ്ങൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ രീതി മാറിയിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. In physical life, we need happiness. In spiritual life, we need the spiritual growth. See, nobody is happy, nobody is healthy, nobody is peaceful. Because the mind is always traveling to the past and future. What is the meaning of past? Whatever you have forgotten from your childhood to up to now, your unhappiness, somebody blamed you, somebody gave you some problems. If you remember all those things and what you have lost, if you remember all those things, you can't change your life. You can't get back what you have lose. Only you'll be in grief, dukkha. Because always past gives you unhappiness, no happiness. If you go to the future, if you think about corona, about your death, about your life, about your business, about your success, you have fear. So Bhagavad Gita says, who don't have grief and who don't have fear, he is Gnani. Gnani, the meaning of Gnani is not reading the books, to live happily with our wisdom, whose mind is not traveling to the past and to the future, whose mind is with every moment in present moment. He is called yogi. The definition of yogi is whoever keeps the mind, if you close your eyes or open your eyes, don't allow your mind to travel. If you do continuous meditation practice, you can stop your mind. You can become yogi. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് സന്തോഷവും ഒന്ന് സങ്കടവും. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതേസമയം ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ മരണത്തെ പറ്റിയോ നമ്മൾ ഭൂതത്തെ പറ്റിയോ ഭാവിയെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കും. ഇനി ഭാവിയിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ല, ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയോ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഭയമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ദുഃഖങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഓർത്തോർക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തേക്കോ നമ്മുടെ ഭാവി കാലത്തേക്കോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂതത്തെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ പറ്റിയോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകും. അങ്ങനെ ചഞ്ചലപ്പെട്ട് പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യോഗി ആവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് യോഗിയുടെ പ്രത്യേകത? യോഗിയുടെ മനസ്സിന് യാത്രയില്ല. യാത്ര ചെയ്യാത്ത മനസ്സുള്ളവനാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു യോഗി ആകണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശരിയായ ധ്യാന അഭ്യാസി നമ്മൾ എത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചുരുക്കം. So if we want to stop your mind, there is only one way. The mind is traveling to the past and future. You have to divert the traveling towards the breath. If you observe the natural breath, you will become Vayuputra. When your mind stops, then the Brahmarandra will be opened and you will be completely, you receive the highest cosmic energy.
and you become Shaktiman, Hanuman. If you become Vayuputra, when the mind is completely in your control, in the total thoughtless stage, then the Brahmarandra will be opened and you are receiving abundant energy, cosmic energy, and you can become Hanuman, Shaktiman. Jesus symbol cross will be like this, no? In plus shape. The mind is traveling to the past and to the future. If you keep your mind on you divert your mind in this position, you will become the Lord. If you observe the breath, the traveling position it has become vertical. This is a symbol of Jesus. If you want to become Lord, you observe your breath and become Lord. If you want to become Hanuman, you observe your breath and you become Hanuman. So there is a way to divert the mind and to stop the mind. If the mind is monkey, nobody can be happy and peaceful. Total tension. Everybody from LKG people to oldie, everybody is in tension because only few people are doing practice of meditation and they know the technique to stop the mind and to make the mind peace. Sir, what are the signs of spiritual growth and how do we identify the signs of spiritual growth? See, very simple. You have to lock your fingers, keep on your lap. If you sit on the chair, you have to cross the feet and close your eyes. For 1 minute, you have to forget your body, your family, your profession, and total yourself. Be relaxed for 1 minute. After closing your eyes, if you are able to see some darkness, brightness, something, you observe the vision. When you get the thought, then observe the natural breath from this tip to the end of the nose. Inhaling feeling of the breath, exhaling feeling of the breath. When you observe the breath and when the mind becomes totally empty, then you will be filled with abundant cosmic energy. How much energy, cosmic energy be filled, this third eye will be open. Divya Drishti. So from this third eye, you will get wisdom. This is the pyramid spiritual principles. You have to lock your fingers, lock your feet, close your eyes, observe the breath, and stop the mind and receive abundantly cosmic energy. If the energy increases, then the third eye will be open and you can get the wisdom which gives you happiness. These are the principles of pyramid spiritual society. അദ്ദേഹം പറയുന്ന 24 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു, ശരിക്ക് കൈ ക്രോസ് ചെയ്ത് കാല് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ആ ശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് മിക്കവാറും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടായിരിക്കും. ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതാണ് പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ചിന്തകൾ കളഞ്ഞിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസം നോർമലായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മൂക്കിന്റെ ഈ ഇഷ്ടത്തുനിന്ന് നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് ചെന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആ ശ്വാസഗതി നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അകന്നകന്ന് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം, നമ്മുടെ ഉച്ചിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം. ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടെ കോസ്മിക് എനർജി നമ്മളുടെയൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കോസ്മിക് എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോസ്മിക് എനർജി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഉണരും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശുദ്ധങ്ങൾ, ധാരാളം വിശുദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ലഭിക്കും. വിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനം,
നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ജ്ഞാനങ്ങള് ഇതുവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും കിട്ടാനില്ല. പക്ഷെ അതല്ല, നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ ഇനിയും ധാരാളം ഉണ്ട്. ഈ ധാരാളം ജ്ഞാനങ്ങള് ഇനി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രംഗത്ത്, ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിന്റെ രംഗത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുന്നേറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തേർഡ് ഐ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശേഷം ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി ഓപ്പൺ ആവാൻ വേണ്ടി ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So what is the samadhi state in meditation or the shunyata? What is that state? So for the beginners, it is not necessary. Even then I will tell you. Samadhi state means, see, Sukha asana means comfortable sitting position. Our position is Sukha asana, not Padmasana, not Vajrasana, Sukha asana. You can sit comfortably, not straight like this, comfortably. You take the support of the wall or chair comfortably. Second is pranayama. Pranayama means observing the natural breath, Ana-Pana-Sathi. When you observe the breath, naturally breath will stop. When it is going to stop and how much time it is going to stop, unknowingly and naturally it is going to stop. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സുഖാസനത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നു. സുഖാസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വജ്രാസനമോ അതുപോലുള്ള വലിയ ആസനങ്ങളിലോ ഒന്നും അല്ല. നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇരിപ്പിടം, ആ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുക. പ്രാണായാമത്തിന് പൂരക കുംഭക രചന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആനാപാനസതി മാത്രം, കേവലം ആനാപാനസതി മാത്രം. ആ ആനാപാനസതിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാവധാനം ആ ദിവ്യദൃഷ്ടിയിലേക്ക് എത്തുകയും അവസാനം അതൊരു സമാധിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മളെ സമാധിയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. Sir, my question is, does past life hold secrets to our current life situation? And how do we change the current life situation? I mean, with relation to the past life situation. You see, past life everybody can't see. It is not possible to everybody. Whatever we have done in the past life, previous incarnation, that is the karma. That is the srishti. That is the creation. In this incarnation, you are experiencing the karma. Whatever you have done in the previous incarnation, this incarnation, you are facing the result of that. This is an experience of the previous incarnation. If you have suffered somebody in previous incarnation, so you will be suffered here. You have to experience the suffering. This is called papa karma, apakara karma, means papa karma, sins of the previous incarnation. If anybody gives you happiness, that is the previous incarnation's punya karma, upakara karma. Anybody suffers you or anything happens you which give you unhappiness, nobody is cause and nothing is the cause. Whatever we have done in the previous incarnation, previous life, now we are facing the same thing. So it is the creation of the previous incarnation. Even happiness is also like that. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പുരാണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മുജ്ജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. മുജ്ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ
നല്ല കർമ്മങ്ങൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഉപകാര കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും അതുപോലെയുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം മുജ്ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ അപകാര കർമ്മങ്ങൾ, അതുപോലെ ദുഷിച്ച കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് പാസ്റ്റ് ലൈഫുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. See, for example, now I am teaching meditation and you are getting wisdom through my words. No? In previous incarnation, this is a continuation of the previous incarnation. In previous incarnation, this serial was stopped there. Now it is continuing. See, TV serial, yesterday what happened, from today it will be continued. Like this, this is the life serial. In previous incarnation, I had to teach you. It was not completed there. Now it is continuing. So every moment in our life, whatever happens, it is the continuation of the previous life, previous incarnation. If we accept, then we'll be happy. If you won't accept, if you expect something, then we don't have the happiness. If we have the wisdom, we will accept. Otherwise, we don't accept. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് TV സീരിയലിന്റെ കാര്യം പോലെയാണ്. മിനിങ്ങാന്ത സീരിയലിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്നലത്തെ വരുന്നത്, ഇന്നലത്തെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് വരുന്നത്, ഇന്നത്തെ ബാക്കിയാണ് നാളെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് ആ മുജ്ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഫലങ്ങൾ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും കയറി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നല്ല കർമ്മങ്ങളും മോശകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈഫായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കരുത്. ഇതിനെ അതേപോലെ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അംഗീകരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകുന്നതും ഇല്ല. Sir, actually, she is asking whether that past life regression or like that, will it affect our present life? That means, for example, I have some disease now. In today's life, I have some disease. Say, for example, asthma. And in my past life tour, just I want to know what is the problem of this disease? You see, even in meditation or in regression, it is not compulsory. Everybody can't see in meditation or can't have the experience in regression also. We have to know the truth. Whatever you have done in the previous incarnation, if you accept, then you will feel happy. Not only that, you have to ask forgiveness. In previous incarnation, we have suffered, so you have to ask the forgiveness to that Atma. Then it will be clear. No necessity to see the incarnation. If you have the wisdom, see, I don't have any vision. I didn't know about my previous incarnation, my over self, or my purpose of life. Nothing. I don't have a single vision. Even I can't see a little brightness also. Total, my mind becomes empty. Then I will get only through intuition, I get everything. Even how to teach, what to speak, through intuition, I will get everything. So it is not compulsory to have the third eye vision, to see the previous incarnation, previous life, or through regression. Even in regression also, it is not, it don't have compulsory. It is not compulsory. Everybody can't have the experience. I had
regression from Newton doctor in group regression, I didn't have the experience. Even at that time also, I couldn't see anything of my previous life. So if we have the wisdom, then we can burn the karma. Gnanagni dakta karmanam. Through the wisdom, through gnana, you can come out of the karma. You can be happy. In previous incarnation, whatever we have done, just one sankalpa, one thought. I invite all the souls who have suffered because of any reason, any incarnation. I request you to sit with me in meditation. I am asking forgiveness wholeheartedly, bowing you. Please forgive me. Please take higher. You request, you keep a thought, I want to go to the higher dimension. With the help of masters, you can travel to the higher incarnation. Even the souls will be, earthbound souls will be there. We can guide them and they can go away from this earth planet and we can lose our karma. Vision is not compulsory. Everybody can't see the vision. If we have the vision, okay, we can make an experiment. I will tell you one example. I went to a home in Adoni evening. One madam, she was crying. Why ever crying? Sir, every 20 minutes, I have to go to the washroom to pass urine. Compulsory, every 20 minutes. My life has become a jail. I can't go to any theater. I can't travel anywhere. No doctor could diagnose what is the cause. Hello? Okay, voice is clear? Yes, sir. I made her Yes, sir. to sit in meditation. She traveled to the previous incarnation. One cow was passing urine. She took a stick and make it to run away. See how difficult to that cow. If anybody does like that for us, how it will be? The cow can't oppose. See, in this incarnation, what happened? Every 20 minutes she has to go to the bathroom to pass urine. Any doctor can know. Then I guided her, asked her, you hold up the legs of the cow, give love, and ask to forgive. I suffered you ignorantly in previous incarnation. I am accepting. Please forgive me. And I told her to do 3 hours meditation for 41 days. After 41 days, she came out of that problem. So this was an experience. So just that cow was passing urine, she made her to run with the help of a stake. If you making the animal species and you're eating egg, fish, chicken, mutton, how much karma will be there? This is the cause of suffering for anybody. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മെഡിറ്റേഷനിൽ അവർ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ബാത്റൂമിൽ പോകണം. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. മുജ്ജന്മത്തിൽ അവര് ഒരു യൂറിനേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൗവിനെ വടിയെടുത്ത് അടിച്ച് ഓടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പശുവിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു പാപകർമ്മമാണ് ഈ ലൈഫില് അവർക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ട ഒരു ഗതി കിട്ടുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ആ പശുവിനെ ധ്യാനത്തിൽ സങ്കല്പിക്കുക, അതിന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയുക.
അങ്ങനെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രേംനാഥ്ജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് റിഗ്രഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളതൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് എടുക്കരുത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോകാതിരുന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് റിഗ്രഷൻ ഡോക്ടർ മോട്ടിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മജ്ഞാനം, ഒരു ദിവ്യജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധ്യാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Sir, last question is, what is essential and how do we prepare for ascension of the coming earth, 5D earth? See, ascension means self-ascension. This ascension happens with the practice of meditation, reading spiritual books, and sharing experiences, sadhana sangatya, and teaching meditation, and doing pyramid spiritual society seva, and implementation, whatever you have the wisdom. See, through meditation, Atmajnana, through reading books, great masters, how they lived, and wisdom of the great masters. Through sharing experiences, one's own experience and the wisdom. So he had the wisdom. If you have to implement the wisdom in your life every moment, then automatically you will have happiness, and the self-ascension will be naturally, it happens. This is the way of self-ascension. First, we have to celebrate the life with the help of the wisdom. Then we have to teach to everybody how to celebrate the life with the help of wisdom. And we have to spread this meditation throughout the world. Throughout the world means throughout the universe. Throughout the world with physical body, throughout the universe with the astral body, causal body, and supracausal body. Then automatically the soul ascension will be happened. When the soul ascension happens, the earth planet ascension will be happen naturally. Without our ascension, there is no ascension of earth. If we are the human beings, it's a human planet. If everybody on the planet, every human being becomes God, this planet will become divine planet. So our ascension is the planet's ascension. The planet's ascension is universal ascension. Universal ascension is the main creation of the super conscious. It happens very naturally. Unless our ascension is not happening, universal ascension won't happen. This is the ascension. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ് പറയുന്നത്. സ്വാധ്യായ, പത്രിജി പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ. നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചിങ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത്രയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൈവരും. ഇനിയും ഈ വരുന്ന ജ്ഞാനങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം പകരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭ്യമാവുക കൂടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എറ്റേണൽ ഹാപ്പിനെസ് വരും. നമുക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു സന്തോഷം വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ശരിക്ക് നമ്മൾ ധ്യാനം പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, പരത്തുക. എവിടെ?
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങും പിന്നെ കൺവെർട്ട് ആവും. എങ്ങനെ കൺവെർട്ട് ആവും? ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങും ഡിവൈൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ആവും. അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഹ്യൂമൻസ് എല്ലാവരും ഡിവൈൻ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് മൊത്തത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈൻ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഡിവൈൻ പ്ലാനറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായിട്ട് പറയുന്നത്. Sir, now I'm requesting all the masters to ask any questions that they have to ask to Premnath sir, so that we have a question answer session. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേംനാഥ് സാറിനോട് ചോദിക്കുക. എന്ത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Otherwise, you can share your experience from how many days you are doing meditation and what is your experience. I want to know each and everybody's experience. If I hear your experience, I can guide you how to travel to the further level. Anybody can share your experience from how many days you are doing meditation and what is the benefit of meditation and what is the transformation in your life. ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇന്ദുവിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയൂ. നമസ്കാരം സാർ, പ്രേംനാഥ് സാർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോ മെഡിറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ മെഡിറ്റേഷൻ ബിഫോറും ആഫ്റ്റർ എനിക്ക് തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വെച്ചാൽ തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മെഡിറ്റേഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥിതി വന്നു. കാരണം ആദ്യമൊക്കെ എങ്ങനെ എന്ത് വരുമ്പോഴും എന്താന്ന് ചിന്തിച്ച് മൈൻഡ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് വന്നു ചേരേണ്ടതാന്നുള്ള ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ശരിക്കും വരാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് വരേണ്ടതാണല്ലോ എന്നുള്ള എന്ത് സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതായിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് എനിക്ക് വന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേണ്ടാണ്ട് ചിന്തിക്കല്ലോ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു പാഠവും പഠിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക്. ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ പോരാ. Thank you. Thank you. Sir, she is telling that she came to meditation since 1.5 years. So previously her mind was wandering like any other. So after this meditation, etc., she learned a few things. Accept what comes, and also problems. It is coming normally. So and also don't judge others. These few things she came to know after this meditation session, sir. She is very great experience. This is called a transformation. See, experiences are not important in meditation. Realization and transformation are very important. We have to realize I am not human being, I am the divine being, I am God. Transformation, you have to live like a God. She is implementing. So happy. She is a very great master. Thank you. Thank you, man. Thank you. കലി ചേച്ചി പറയൂ. എന്താ സാർ? നമസ്കാരം. ഞാൻ മെഡിറ്റേഷന് വന്നിട്ട് 3.5 വർഷമായി. സീമാജിയുടെ ഒപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രേംനാഥ് സാറിനെ മിക്ക സിസാറോ എല്ലാ ഇതും കാണാറുണ്ട്. യെസ്റ്റർഡേ ബാക്ക് അതുകൂടി കണ്ടതാണ്. അപ്പോ സാറെ നേരിട്ട് അറിയാന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ട്. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിർത്ത് പറയാ, ദേഷ്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ എന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതമാണ്. അത്രയും എന്നെ ചേഞ്ച് വന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് പേരില് ഞാൻ ഇതിൽ വന്ന കാരണം ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. അത് സുപ്രിയാജിയുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കണം എന്നുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിലിരുത്തി ഇപ്പൊ കുറെ പേര് മെഡിറ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആനാപാനസതി മെഡിറ്റേഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് എൻ്റെ വന്നു. ആദ്യമെല്ലാം വീട്ടിലൊന്നും അധികം ആർക്കും ഈ ഉറക്കമൊഴിക്കുകയാണ്, ഏർലി മോർണിംഗ് 3 മണിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഉറക്കമില്ല, വിഷമാണ് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ കാണുന്നത് അവര് നല്ല നേട്ടങ്ങളാണ്. ഒരു ക്ഷീണോ അസുഖങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലിയിലും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ്. ആനാപാനസതി ഞങ്ങളിൽ എത്തിച്ച പത്രിജി സാറിന് കോടി കോടി നമസ്കാരം. She's telling she came to the meditation field around 3 years back, and previously anger was one of the habits, and also opposing for each and everything. So after this meditation session, etc., after 3 years, now she has changed. Changed means now she is teaching meditation. Not only practicing meditation, she is teaching meditation. She in this way she is having many students, and many changes are there in her life, particularly morning sessions, early morning. She has not the habit of waking up, but now she is waking up, and also her family members are also accepting her. So she is now very happy in this Ana-Pana-Sathi meditation. Very great. Thank you. Realization, transformation. Really very great. Next. Srikala. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. ഞാൻ വന്നിട്ട് 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിരുന്നു, ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പേടി. അത് ഇപ്പം ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് മാറിയത്. പിന്നെ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ധൈര്യം ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് പറയണതും ഞാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ. ഏറ്റവും മെയിൻ പേടിയായിരുന്നു, അത് മാറി. അതായിരുന്നു എന്റെ ഭയം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു. So she is telling she came to meditation field around 3 years back, and she was her main problem was fear of everything, fear of many things. So that is main problem for her. And after this meditation for the last 3 years, now that fear is not at all there, and now she is very courageous. She is now also she is very positive thinking also now. Previously it was not like that. So now fully positive, and now she is fully courageous. Oh, great. This is very important, self-confidence. When we activate the self-confidence and increase the self-confidence, automatically we'll come out of the fear. It happens very naturally. It happened to her. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam. Rajeshwari Andy. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയൊരു ഉപകാരമായി. ഞാൻ സാധാരണ രാത്രി അധികം ഇരിക്കാറില്ല. ഇന്ന് പിന്നെ ഇരുന്ന് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. ഇതുവരെ ഞാൻ മക്കളത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും, അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും പരാതി പറയാനേ സമയമുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ എന്റെ ആ സ്വഭാവം നന്നാ മാറി. അവര് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ പോവില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അത് പറയണ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും, അത്ര തന്നെ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറെ മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മരുന്നൊക്കെ നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഫുഡും ഹാബിറ്റും ഒക്കെ മാറി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഇപ്പം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പോണു ഞാൻ. Rajeshwari madam, she is telling she also came to this meditation field 3 years back, and her problem was her children was always telling my mother is a complaint master.
She is always doing. My mother is always complaining complaining about each and everything. So that was the main problem. And after this meditation, etc., meditation practice, etc., now her, children, they are very happy. Now they are telling that my mother, our mother is like anything. She's a good medicine, good master. She's now nowadays she's not at all complaining. She's when she comes, positive, active, positive actions are coming. And also she is telling, previously sugar, she was a sugar patient. Now there is no any medicine. So with the meditation, she avoided all these tablets, etc., as Patriji is telling. And food habit also changed. So now she is telling her every daily routines are changed after this meditation. At this age, really, she is accepting very easily with no complaint. That is very, very important. She implemented, and she is giving happiness to the family, total family. Really great. Thank you, madam. Sujaya? Sujaya? नमस्ते प्रणाम सर, नमस्ते। नमस्ते। पिछले साल मैं करताल से आपसे मिली थी और आपसे बातचीत भी कर रही थी, और सीमा जी के क्लास में भी मैंने आपको बहुत बार देखा है। और उसी समय से आज से भी मेरा ये है, एक ही मेडिटेशन में एक ही फायदा, मुझे बहुत अच्छा फायदा ये हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गई है और मैं कहीं भी जाऊँ मुझे खुद अकेले जा सकती है। ये मेरा एक अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया। मैं 2 बार करताल आई थी, अकेले आई थी, मुझे रास्ता भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, मगर पता नहीं मैं कैसे आ गया उधर। तेलुगु भी पता नहीं। क्या है? तेलुगु लैंग्वेज भी पता नहीं। तेलुगु लैंग्वेज कुछ भी पता नहीं है मुझे, हिंदी और इंग्लिश भी इतना पता नहीं है, और मलयालम में सब कुछ पता है, और हिंदी थोड़ा बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो पिछली बार मैं आई थी, अकेले आई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं थी, और टिकट भी उसी दिन नहीं मिला था। बाद में पता नहीं यूनिवर्स हम मुझे सपोर्ट कर रही थी। सुबह तक मुझे टिकट नहीं मिला था, शाम को बस में मुझे मेरा लड़का ने मेरे टिकट दे दिया है, और रात में बस पकड़ लिया, और वो बस कहाँ जाती है, कहाँ, कुछ भी मुझे पता नहीं, कोई रास्ता भी कुछ भी पता नहीं, मगर यूनिवर्स मुझे सपोर्ट किया था। मैं जब बस में उतर गई, उधर से फिर 2 घंटे के लिए करताल आना है, तो मैंने ऑटो पकड़ने के लिए सोच रही थी, ऑटो वाला इतना ज्यादा रेट बता रही थी, मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊँ, बोले थी आजा ना। मैं तो थोड़ा आगे चल गया था, एक रिक्शा वाला मिल गया, वो मुझे पूछ रही थी कहाँ जाना है मैडम, बोले थी, मैं बोले थी करताल जाने, वो तो उसको पता नहीं करताल कहाँ है, तो मैंने ये बोल दिया पिरामिड है, मेडिटेशन सेंटर है, बोले थे, वो बोले थे ठीक है वो मुझे पता है, बोले थी। तो रास्ते से वो इतना अच्छा बातचीत करके मुझे वो बोले थे आपको करताल ही मैं छोड़ दूंगी और कहीं नहीं छोड़ दूंगी, आप मेरे साथ आ जाओ, बोले थी। मैं उसके साथ आ गई थी और करताल आई थी। इतना अच्छा मेडिटेशन एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया, और मेरा आस्थमेटिक प्रॉब्लम था, आस्थमा दूर हो गई है। मैं ये 2 साल हो गया मैं इधर मेडिटेशन में आने। उसके पहले मैं कहीं भी नहीं गई थी, मेरे उसको लड़की को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, और कहीं भी मैं नहीं जाती थी, अकेले कहीं भी मैं नहीं जाती थी, और घर में भी परमिशन नहीं मिला था कहीं भी जाने के लिए। मगर अचानक मेडिटेशन के बाद घर का एटमोसफियर भी चेंज हो गया। हस्बैंड ने कहा छोड़ने के लिए भी, हस्बैंड कहीं भी जाओ तो छोड़ रही थी, और उसी महीने 2 महीने के बाद मैं हर महीने तिरुवन्नामलाई जाती हूँ, और तिरुवन्नामलाई जाके उधर भी मैं मेडिटेशन कर रही थी। उस समय भी मैं सुप्रिया जी के क्लास में हमेशा मेडिटेशन क्लास में अटेंड कर रही थी, और बहुत लोगों को मैं तिरुवन्नामलाई में हमारा सेंटर है मालूम? देखा है मैंने उसको एक बार उधर गाड़ी में, ये पत्रिजी सर का बुक फेयर ये सब हो रही थी, तो उसी आदमी ने एक फोटो, वो एक बुक मुझे दे दिया है, और बुक देख के मुझे बोल दिया आप ये पढ़ लो, उसके बाद आपको पता चलेगा, वो ली थी। और वो शेषाद्रि आश्रमम है ना? हाँ, शेषाद्रि आश्रम है, उसका ऑपोजिट एक रोड है। ओके, वो रोड में 10 मिनट आप आगे चले तो वो हमारा सेंटर है, वहाँ रुक सकते हैं, खाना भी फ्री है।
സുജയ മാഡം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഹിന്ദിയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്കും വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കോൺഫിഡൻസ് ലെവലൊക്കെ വളരെ കൂടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ലെവലൊക്കെ കൂടി. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ആസ്മയുടെ ഒരു അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം മാറി, മെഡിറ്റേഷൻ കൂടെ തന്നെ മാറി. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെയൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. നേരത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. और 2 साल कड़ताल आ गई तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पिछले से अभी कड़ताल आ गई थी तो मुझे क्या है एक बात बोलनी थी। क्या उसी मेडिटेशन में मैंने एक स्लोगन जैसा ही है, तो ये मुझे बार बार उसी मेडिटेशन में बोल रही थी। क्या है वो? दीपन चोदी परम चोदी ब्रह्मन चोदी शिवात्मका। ये मुझे पता नहीं क्या है, और उसी मेडिटेशन में मैंने पूछा ये क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, बोल रही थी। अभी भी मेरे इतना ये नहीं है, कुछ लोग बता रहे कि वो संध्या दीप जलाने के लिए मेडिटेशन में सवाल डाल के बैठे तो आपको आवाज से जवाब नहीं मिलेगा, मन को लगेगा। ओके ओके आवाज से जवाब नहीं मिलेगा, ओके ओके मन को लगेगा, वो जरूर आएगा। जरूर आए। तो उसके बाद तो हमें मेरा थोड़ा आंसर तो मुझे मिल गया था, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ क्या है ये, आगे जाके मुझे पता चलेगा, ऐसा मुझे मन में आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for taking time from your busy schedule and home from so many years. I am hearing you both voice of you and you, Nandini. I felt Nandini very young girl, like 13 or 14 years. She's voice is like that. So thank you very much, Thank you so much. Premnath ji, for answering Nandini's questions and giving jnana of Ana-Pana-Sathi meditation and interacting with the PMC Malayalam people. Thank you Thank you so very much. thank you. Thank you. Thank you. Thank you to everybody. Thank you so much.